And then an angle slot on it. And I thought I put it in here, and that actually would be, that's what they call a fly cutter. But this is also a fly cutter, and I'm going to set this up, show you. So this will go, okay? Yeah. All right, let me tighten this up. It's a good thing that most of these Allens are common to the ones that came with that that head there. The problem is I want most of this shank. I want most of the shank, so about like that. We'll give it a shot like that. Okay. Taurus louco! Samer? Samer? Okay. I don't need that. Tudo combinado, tudo combinado. Vieram pra área mais forte. Tudo combinado, tudo. Spanners or wrench? Vou te chamar no cabelo. Já chegou aí. I think that's too big. Yeah. I think it was like smaller. I would make sure that's clean. Okay. I'm going to put this in that box. Okay. All brand new that was donated to this. Okay. 5/8. Yeah. Clean? Yeah, nice. You want oil? Spray, Bob. You know, sometimes you can put oil, but almost all the time you're protecting from elements, you know, moisture, air. Ó, desculpa, ó, tio. Mana nagay bilhin sa mujat. Tapos ba yung kavez motor ka ba? Sino ko? Mas você go, muito baixando o merda igual. Na meio de dia que eles tinham lá de se ressecar com merda. Vai ter cuidado com esse merda igual. Tem que ter tempo de origem. Às vezes está muito complexo. Now, are we plugged in power? Okay. More speed on it? We could have more speed on it. Let's see, that would. Well, that is on the highest.
That's on the highest speed right now. Yeah, but the motor goes higher. Yeah. Não, sou, mano. I just want to make a test and see if it does handle it. This is one of the reasons why putting the reverse on this lets you go in both directions, because sometimes you, like this tooling right here, I'm not going in the regular direction, I'm going in the reverse direction. This tool. Remember I showed you your clearances on your tool bits for machining? The same kind of thinking goes here. Okay, so this is the top, this is the rate, and then this is clearance. You gotta have all clearances here. Lá é que a parte de curso que é o que tu trabalha, porque está fruto, lá vou tu usar direto. Mas só que ele que ponto, ele de corte. Então não vês que eu digo usar para fora, vou tu usar na reverse. Ao contrário. Ao contrário, Yeah. Mas ele vem cortando peso também. And this will, Vamos ver o que ponto, os dois. so this will sweep a circle Que lá te rola. about that like that. Sim. So it'll be making a pass about like that. Yeah. Yeah. Yeah, and then you move the table like this. We're gonna grab a piece in here, because you're gonna wanna practice a lot before you put a motor head in here. Yeah. Because you don't wanna learn on something that you might scrap and no good forever. Yeah, that's what we want. We got one that's no good. Yeah, Then we're gonna practice on that. yeah, okay, So- okay, good. Let's see if we got some. Primeiro começa para fazer curso que começa. The more clean, the more clean your material is that you put in here, the better this will, the more this will stay nice, okay? Coisa que eu tinha de roteiro que não tinha não, aquilo agora eu não uso. I would let, this is where this was the lift. That's gonna stay there. Okay, well what's gonna be fun is, I'm gonna make a practice cut here, but then I'm gonna show you how to cut that down on here. Okay, because then that way, you'll know, and then also how to indicate that top of the head. That's the setup. Vou gastar aquela hora é bem na frente. Tem que vou pôr o triângulo. Eu tenho que eu que parte corta, né? Eu que outra parte de lá. Porque eu vi por aí. Agora não vejo a cor hoje. Mas eu estou com a parede. Eu vou ao contrário. Outro forte. Becomes less stable. E o pole brush como para ficar mais estável. Yeah, keep it short, stout. Como se fica alto, se alto fica por aí baixo. Ok, ó. Okay. Só falar, não consegue. Entendeu? Ok, tá aqui. Okay. This is how you set the depth with real accuracy, instead of doing the feel like we were doing the other day on that first job. Yeah. Okay. This is an engagement here. Okay. You tighten that, then you have control here.
Se And eu on the- apertar, eu tenho controle, ó. and over here, Naquele dosa. your lines here, Okay. and then your increment, okay? And then see, Aquele bolinho, aquele é o controle. okay? So if you just wanna go a couple thousandths, Baixa um cozinho. then you go tight. Then you go one cut. You wanna take more? Cozinho, botar logo lá, botar tudo lá, cozinho, botar logo lá. Aquele que começa a putir na cara. Okay? Qualquer planta. It's very important with the fly cutter is to make sure that everything is locked down and secure. Importante naquele corte que é por lá é que tudo custa bem apertado e locado. Pronto, já. Yeah. Because the fly cutter is a cut and it goes. Ele é cortador que tipo treino. Para ter certeza tem que ter tudo por apertado. So you can bring down. I want to go step. Quero ficar. Seleciona, faz tijolo, prende daí, tudo. Depois a gente leva, vamos comparar. We got power for this. Yeah, hold on. It's not plugged in. Legal, legal. Depois eu te mostrar muito depois cabeça naquela. If I start here, this is spinning this way. So it's going to grab the chip and it's going to throw it at me. Se ele começa logo, Ele ele te roda, ele pode cortar aquele pedaço lá bem na. Okay? So it's better to start here and let it throw it back there. Por isso é melhor começar dele que ele te bota ele para lá. Well, oh, because we're so okay. I know that I'm going to be over the top of this so I can touch off. So this is how I would touch off. Ele tem que ficar ali de rir para poder ajustar ele. Yeah. Yeah. If I do the stop, I'll come down to the stop. I don't want the stop. I want to be able to adjust it from here. So we tighten this. Você pode outra para, só ele cá prepara, eu creio que ele te ajusta ali naquele. Okay, I'm close. Abaixo de nós. Ok, mas Okay, está perto. I'm close. I'm not touching yet. E ele nunca se encosta. I want it to be in motion to touch because I don't want it to automatically grab too much. Yeah. I want to feel it. Que se pode, tem que ele pode rolar, ele te encosta porque fica muito show. Zero. You'll be able to make more tooling like this. With the lathe, you'll be able to turn a head that will hold that tool bit out farther. Yeah. You're gonna learn how big is gonna be your max that Yeah. you'll have for vibration and all of that. Depois eu queria também que saco que faz aquela volta mais grande. You wouldn't use oil on that when you're cutting? Oil always helps. Yeah. Okay. Sempre te ajuda. Oil helps lubricate, but it also cools and lubricates your cut. Porque lubrifica e ele te tirar mais da friada, da gel.
And you'll learn when you can speed it up or not. If your heads are aluminum, you can spin this much faster. So you can change the belts to go faster if you want. Eu sei que tem que alumínio, mano, cabelo de alumínio, ficava mais fácil, depois ela mais fácil. Porque está evitando você ser um seis tanto das. This is touchy, so always start a little bit before you get to your part so that you can make sure that you don't go too fast. Yeah. Tem que começar mais uma, tenho certeza, vai acabar muito fácil. Yeah, the firing. Okay, if it was going the other way. Yeah. Your girlfriend will not be happy with Chip in the laundry. O único pequeno ficou contente que ela bateu o roubo lá. They might stick in her underwear. Essa talvez que cozinha lá pode engatar. Esse calcinha aqui, ó. É risco. Vou fazer isso legal. Chega perto. Chega perto. Tô tremendo. Vem mais perto. Should get Luma here too. Like yeah. You think you I should got- have another overhead one? No, this, or if you have this over here, maybe one here, both on the mill. Sometimes it helps having both. Yeah. Light is going to be your best friend. E a luz é melhor, o melhor amigo nós vamos ter que trabalhar. I'll run it back to 0 there, and then you guys can make a couple practice cuts if you like to before we go for setting up the head. How's that? Eu quero pôr na zero. O meu experimento favorito também, não vai. And down is the direction that makes the cutter go. Para baixo, aqui direção. Mhm. Yeah. Vão por quase gosto, vão fazer trabalho. Well, I left it at 0, so if he wants to just add more on the dial, he can just add more on the dial. Deixar na zero. Vai despertar ali ou deixa aí? Yeah. Pouco. Yeah. Loosen. And then watch your dial here. Zé ali. Lembra que usam? Vou tiver tanto Yeah. risquinho de correr lá. Yeah. Pouquinho. Maybe five marks. 5 marquinhas só. 5. Ou 1. Mhm. 5 é 1. Você vai por quanto assim, mano? Sim, é mentira. And then tight. And then tight. Apertar. Aperta isso? Yep. Okay. Ok. That's good. Yeah. Okay. Yeah. Down. Yeah. He said, okay, tight, but don't break. Não, mas deixa eu chum. Moço, vai. That's good. Eu vou parar. Down. Okay. Yeah. The direction it goes. Vai lá. Well, you just turn it when. Yeah. Baixa, baixa. Yeah. Baixa primeiro. Yeah. I'm just controlling the speed here. Vamos assim. Depois da faixa da viola e puxando. Eu 5, tá tudo seu, tio, mano. Vai ter 5 ali. Sim, mas também não, ele chum. With his measuring instrument, you'll be able to know how.
regardless of how those increments Yeah. there, you'll be able to measure. And actually, if you were to go part way and then come back, you could take the depth mic, and the depth mic would measure that little difference. Adianta. Sabe o medir a cedo, o que sabe o que se faz. Ela não se faz o que eu gosto. Mas o que ela tem que vai medir, e você sabe quanto que exatamente. Vamos fazer uma casa no show. Você vai fazer. Venha tempos, vamos encontrar duas posições, quer dizer, pode encontrar na bem, pode encontrar na bem. No, one way. Same thing, cut both ways. Look, you could cut, if you wanted to cut back this way, it just means that the chips will be coming out at you. Super por corte de lado, Sometimes I take and I make a shield that sits in here, over here, so it hits the shield and stays there. às vezes faz bus que fica ali, que custa de nada, fica lá. You can stop it or run it back either way. Yeah. You can push it Mais back. baixo, mais baixo. Vamos ver como é. Uma chuva. Slow it down just a little bit. So many things, I'm so glad that I just threw in there. You just never know. That's why I say we need a barrel in our shop. Anything we don't use, we're gonna throw in a barrel. Yeah. We're gonna put a barrel in his place, a barrel at my place. When I don't throw it in a barrel, then we Oh yeah, Reese. Said that thing is really hard, eh? The bit, Yeah, now the the piece of steel? No, that's just mild steel. 836. Mild steel. Yeah. It's just a big chunk. yeah, it's so good, great. Bombadas. It's a scrap off of my job. Aquele lixo Vai aquele ouro ali. and it's gold here. Daí você compara de cabelo, né? Os cantores pelas casas de bolacha, né? Tem pedaço de... Alumínio, quando ele chegou alumínio, tem costura. Não, mas já foi You can't find aluminum Yeah, the aluminum right thick there. like that. Yeah. aluminum You is can't find it your, here. that's your most difficult is aluminum. We don't have. So if we send you pieces of aluminum, that'd be, Oh yeah, but see, like him, he needs to make a donut for his thighs and stuff. Can't- This part was just for me to tuck up in my lathe and hold something that I was machining, and then that's all this was for. Porque ele é só pelo modo de você fazer peça ele foi por justo, por justo. É que também se para isso vai ver. Yeah. You can't find thick aluminum like that over here. What I use that too is chuck up on it, and then something that's flat and thin. Yeah. You can take another plate with a center drill. Remember I told you Yeah. how center drill? We'll put a plate in there, center drill it, and then you got a pusher. And then if you have something real thin, like a sheet metal, Yeah. and you wanted to make it perfectly round, you could sandwich it in there, even after you torched it. Yeah. Then you could turn the outside to be precision round. Se tem uma coisa moda fina, aquele de meio, né? O tapol fica entre meio aquele lá. Vou poder usar, vou cortar o tapol disso.
you'll be able to make a lot of tooling to help yourself. Tooling, because you learn the machine making your own tooling, and then you get efficient, and then you're actually machining on other parts for other people. O tempo que não está a aprender a fazer, que não te fazem por outro, não se ferramentas, não se mete. Depois eu uso o treinador, o treinador. Agora, Mais para. Continua. Com 5 mesmo, vai ter 5. mas é perder tempo. Assim, agora não precisa lá. Sim. You try it? That's it. Assim. I'm good. Because You're I'm not gonna, wasting time. yeah, and then I'm gonna come by Yep, myself yep, and practice. yep. No, you don't need to. You don't need to. They can stay. They can stay. All right. Então, de fora. Okay. Yes. Yep. Yep. There's a sample. Yeah, they don't want you to shave nothing off. Why did you A little. Yeah. Well, this is like the slug there. They didn't want to take nothing off of that either. Oh no, we keep that. Yeah. Yeah, we can't turn that into chips. T-nut slot cleaner I had right here too. Yeah. Once he removes that, Tem que tirar aqui. then push chips all the way to that end, and then you can scoop it out. So, all the way up. Tudo aí. Dele, então bota tudo. Já bota tudo. Tá tudo? Sim. Feliz, não é? Depois eu vou deixar pra lá. And now up. Top of the top. Yeah, careful tool. Olhando um bichinho na área, sei se eu tenho Aqui. Sem cabeça. It was just oil. Oil stuck. Yeah, you guys will learn how, because you have so much tooling for each of these machines here, you're gonna have to make some kind of short shelf on the wall, or Yeah, yeah. some, you know, so that you have, because more important when you have so small work is to have work area around your machine, Yeah. be able to get all the way around your machine. Yeah. And, but benches, sometimes they're in your way. Ah, You know, that's why racks. é bom fazer partilhar. Se eu ter a ferramenta sempre junto com a máquina. Não vês igual fica como hoje. Se eu ter uma meia celta, eu estou com o Everything starts piling up. People Yeah. put stuff Yeah, on top. yeah, yeah. Só That- te tira, bota. Então se tem tudo arrumado, fica, você sabe, de que te põe um para aquele outro, só do peito. Okay, we can raise the head too. Vou deixar subir a cabeça também. Yeah. Wrench. Yeah. Yeah. That should be pretty good. Okay, a rag and wipe the top of the table. Tem aquele é 1 inch, aquele é 2 inch, aquele é 3 inch. Você compreende? 1 inch, 2 inch, Ok. 3 inch. Compreende? De dimensão, ok. So, até, dois, por isso é chamado bloco de 3. These also have threaded holes in here. Eu também tu tem um rascunho.
this thread is also the same as this kit here. Eu acho que é o mesmo que ela. That's 3/8. Ele é 3/8. You might want to use these to help hold down in another fashion. It's an option, and I just want to point out in here whether we use them or not. I'm going to see how it looks in there, but we might be just using parallels and toe clamps. Ok. Eu uso aquele outro é uma opção, assim. So, se mostra só como aqui está tudo se no caso não é um mestre para pegar qualquer momento que use, tu não sabe a maneira que Ela que se viu que eu se pega qualquer coisa. Só se mostra o que tu usar. Okay, so if you set up like that, like that, like that, or if you had one off, Ela que pega blocos de Sim. you could use them together, you could stack them together. Depois de junto. No matter what, it will keep an exact parallel to table. Ok. De qualquer maneira tu fica ao mesmo nível de mestre. Okay. Now I'm just gonna set it here because I want to look at how I'm gonna be able to clamp it. So you got this surface here is perfectly parallel to this surface over here. Yeah. Okay. Some heads aren't. Some heads have this angle, and you might have to be tricky. Tem uns caras que tem uns partirão. Como que ele vai querer. Mas tem uns caras que tem uns partirão que fica algo ganhado. Tem que complicar o curso. Here I have a good surface that I could use this to support it. Here, and then this will be touching the table. I'm just looking at this upside down, but I'm looking at this surface, how I can support it. Eles coisas ao contrário. São mais acessíveis. Mulher tem bom plano de Over here I have very little to play with. It's not going to make a good setup. So I'm not going to use these. But I wanted to show you how important these are. Mas mostra quanto importante que ela é. You need to keep them clean and oiled. Yeah. Don't get Sempre limpo e óleo. These are parallels, and of course I picked one. There's 3 other sets there. Tem umas 3 They're matched. They're exactly the same height here. exatamente igual. They're the same thickness. Eles são o mesmo grossura. This comes above here. Eu posso ver isso. Yeah. Not here. Yes. This 2? Not quite. Não que eu estou estando. Okay. But I Tem que can, tocar, tem que ser mais grosso. but But we can take that out too. yeah, but if you don't have to take that out, then you don't have to take chance on damaging. Pega, Okay. Okay. pega assim. So Sim, Grab. vou tirar, mas eu fico mestre. grab next 2 sets. Tem que ser. Mas grosso. Tira. Yep. Yep. Yeah, and one more. Uno más. sempre no olho, no. Still need one more. Yeah. No problem. Eu tenho problema. They're all the same thickness, right? Yeah, they're all the same thickness Tudo tem o mesmo grossura. because it's in the same set. Então é no mesmo caixa. Era só pra aí, fica. Tem que Você espera só que tu pegar o. Tem que sentar no plano, bro. Não sabe fazer. Yeah. He's in a rush to see how you're gonna tighten that up. And he was like, wait, you get to that part. Okay, now is the important part where these kits come in handy here. Agora, que parte importante que é These are called toe clamps. chama toe clamps. Okay,
I think the distance probably with this, and then there are these. Now we don't know how long we're gonna use for the stud, so I just take one to go over there. Que sabe que grandura, se vai som para experimento. This is best mounted on the wall, right by the mill. You're Eu gonna use it on the sempre mill all bom the time. botar na parede perto da meu. Yeah, yeah, and same there. I have mine in my shop, side by side. Eu vou de meu na oficina ainda. Lá. Păi, atunci mai lângă. Știu că e. Nu, mai că bun. Yeah. Okay, now I'm gonna, yeah. No, it's pretty good there, but we're gonna push this back here. Para poder ficar aí. Uns dinți, ok. Avea asta cu asta zic că tem que gravar, não? Que ela tem feito desse que hora. Primeiro curso assim que eu peço. Okay, I would go the next shortest stud. După cu profus mais curto. Okay, next shortest one. Chiar importul. Okay, you. He could be the rack. Yeah, you'll get tired of holding that. I know. Tem que seguir lá, tem que encaixar com Yeah. Deixa aqui sempre aqui, vai me comer. Não, então foi menos ideia de cada peça. I'm off to the side because I got this supported here, but if you absolutely had to have it going in and you wanted this to be like right here, it's best to go ahead and put a flat piece under here. Então amanhã cedo eu aprendo a sair errado. Não, que sabe o chama mais ligação desse Não, sabe tomar café por acaso, porque ela é um seco. Obrigado pelo trabalho que eles fizeram. Não, está bom. Não pode ter bom tempo aqui. Aham, não, está bom. Cada vez motor. Não sei se é importante na nossa. Que é importante. E a como é show que ele supava de casa ali, faz aquele prato. Agora não tem tiro com soda, mas vamos fazer lá, não põe um lixo, não ganha um cudo, fica da. Corremos. Só como 20 dias. Tem que eu sei que fazer ele. Limpo fazem de cedo e 6 horas. Put a sandpaper on top of the table. And after we fill it up with then do it by hand all day long. Sim, o dia inteiro. You get tired. Right now, 5 minutes. 6 minutes. Quase alguém se fazer ele no cartão. Even because we're not doing this in one sweep all the way across here. Yeah. You might remove enough material to where when you lap it, Yeah. it won't be so much work. Yeah. You know, you still may have to lap it slightly because your precision of your lap is probably going to be better than the pass coming here and then pass, because whenever you have a rotating unit here and a pass. But I'm going to show you with the sweeping indicator, you can measure the depth. Să vă mostrar As I can, Got so marks that on them, they won't. I was stable on both ends. Best setup. So this one's in a little bit. So if I was to tighten this down, you have to go a little bit because you're holding the whole thing down and you don't want to tip it Como up. creva, John? Ok. Tem que apertar pouco, para não é um cozinho mais fora. E no mais um caso, se no caso o querer pôr aquele para ficar reto, é bom arranjar o material
liso que tu põe de ponto para aquele outro, Leão. Para aquela assento de rio. Yeah, something like, Nunca tu pôr aquele leão naquele buraco. you know, be something like that. Olha, agora que tu chegou para pôr fica rio de aquele. That's also why Escuta tonto. É por isso que ele tem registrado. No caso que eu me Vem que você vem por exemplo. Os olhos. in here so that we can see how close the spindle sweep is to the face that we're cutting. Essa porque ela se espia. Quanto mais perto possível e a largura que é toda a volta. Importante também que você não me ama, tá? Tem como pode um das com o reto lá no procura reto. Achou. Tu vê sim, mas nem disso. Ah, ok, que ela depois, não. I would almost take this lid. You know. Vai ter a foto, não facilita. Agora tá vendo uma bonita. Yeah. And, you know, it depends on. I'm only doing it because you're changing setups, but if your setup is always the same, then you're not. You know, it's okay. You know, so. Assim, se para uma boa. Se você usar só para um tipo, só começa a tirar aquela tapa. Mas assim, Right now, Andy and him gotta go meet the contract. Okay, this is Yeah. this is the indicator tip right here. You can see, yeah. Okay. So maybe Yeah. in a way. Remember I said this was my favorite. You ready? yeah. I'll come back. Okay. Aha. So I'm just looking. Ok, tem como. I want it to be as flat as possible. I'm sticking it out here so that the sweep here. Só que eles podem ficar Yeah. nada e ficar reto. Basta o toque. Ele suspeita que circular de. Depois que eu tenho que pôr pinhas de cabeça disso. That gets pretty much right there. You know, it's Yeah. a good sweep. Explica aqui, All right. não? Okay, once you go down here, you can tighten this up a little bit, and then you got your cable go like this. Tu aperta-la de baixo, ela só com aquela. So it depends. You don't have to be on zero, but if you want to sweep for zero, so there would be zero right there. O começo tem, Okay. fica na zero, mas se o que pôr na zero é mais importante, mais melhor. Over here, I'm minus 10. Menos 10, This is like minus 20, menos 20. and about minus 10. So it's actually, Menos 10. but high and lows. Yeah, we're looking average. I wanted to know more that the axis of the spindle and this face before we start cutting on it. Isso. Eu acho que é This is about the same. Okay, Isso. yeah, in there, yeah. So you were measuring good surface there, good surface there, good surface here, good, you know, but we're still showing about 10, 20,000, you know, Yeah. the angle on here. But we Não, não, didn't, we could take a micrometer and check here and here on the part poder. and confirm whether it's equal or not. Ok. But Tomar aquele outro medir, para medir, ele calcula assim. Essa frente ali? Yeah. Não, dele é para aí. yeah, we'd have to undo it and then check it with a micrometer. If we were questioning whether this is true or not. Yeah. So, We have to take more than we're measuring.
off of this, because I can see that those holes right there, some of those holes are gonna take almost 100,000. So some of these you're gonna clean, some of them you're not gonna be able to clean. Yeah, que lá alguns te limpam, mas alguns que te limpam. Că am funde mas. Yeah, Am yeah. sincer cu soata, nu știu, sincer cu soata, Usually you fill it up first. Yes, yes, exactly. I would clean that Clean it? rotary bird. I would TIG weld it, aluminum, Yeah, aluminum. okay, and then machine it. Yeah, Usually that's how yeah, it's done. okay. But this is giving you the general idea, but yeah. also too, you need to be able to check your work, Yeah. and I'm showing you how to check it. Yeah. So you have tools to check it. Sigo si nu essa tășinan, cum e spiat, como sigo como digo sabe como que spiat, de que os outros mais simples, que não pode bem, mas essa tășinan não que te spiat, não que te pegar, não que te fazer. Yeah. Also, if you had this in here, you could actually take and check it. Depois spiat lá no chão. You gotta watch your travel. Eu tenho que spiat sempre. That's holding pretty true. Okay, so I'm gonna go ahead and raise it up now. So we'll take this out. We'll go ahead and we'll set up and we'll go ahead and we're gonna check our cut. We know how far out we're gonna be able to come. You gotta be able to sweep, make this, come over here, sweep. So your whole area here. Okay, it looks like we're gonna make the width. Let's spiat. See, take a venture. Yeah, put them down. We're gonna make that. Para? Well, wait. The lights went up. Oh. You're good. I want you to watch. You're great. If you're unsure about because this is the first time I've run this machine too, you can always go by hand. Make sure that you're not running. This and this are normally your stops for the auto. This would be able to come and stop, but I don't know if you have to bring this in wherever. Ele é de parar, mas sempre também tem que usar mão, eu tenho certeza. Vamos, às vezes que ele é o que te conto, mas às vezes eu tenho que chegar um bocadinho, tirar. Let's say you're waiting for a cut to come across, you can let it go and you could be over there on the lathe and then operate two machines at once. Está bem. Se você trabalhar na turma, você pode cortar, você pode largar, cortá-lo bem depois tornar. Eu estou a ver duas máquinas de vez. Many years down the road, right? Para só também. Okay. Eu ir para casa ou para Depois clica no bolo, tipo, para trás. Ele tem que ter alguns tempos de experiência. Então, que não vou. É do. Não, não. Isso que eu faço ali com o Guilherme, sempre te bate, cara.
Madem. Vamos ver, vamos. Că muge ce fel nu știu. That's still pretty sharp from doing the steel. Agora, Ainda está boa. ele tá de scusa, ele. Não bem. Não, aquele corte que ele outro fez, ainda foi esse estilo da boa. Ma illuminava molto. Mas sabe, ele te mostrava muito. O corte que ele fez, mas ele pôs fica malado. Esse. É tudo que tem tu vês? Conseguiu também baixo, só aquele bocadinho. And you don't really have to loosen this all the way. You could just bring it so it's always like ready. Yeah, It's very important to lock your quill. Só bocadinho que para não botar em grande perto, agora ali ao canal. Now you can always bring it down close, but you should always come down on it when you're moving. Sempre ele così. Okay? I'm just touching, so yeah, it'll come, but we have no choice. One of your passes is going to be coming in that direction. So it might as well be the first one. Ele vai mexer com a expressão que é pesado. Também é que te importa como numa hora tem parte que tem que ter um brelho. É quando também é melhor fazer logo em começo, aquele de brelho. Olha, vou pausando agora, viu? Olha, vou pausando. Diga agora até que eu fiz igual. Querer ne disse o quê? Bigger one. You can get bigger one, but your machine may not handle a bigger one without a lot of issues. But now that you see what it takes, you can hold. I see a lot of people that make a shank and then a plate, and then have various places where the tool bits can go. So you know what it takes to do that, and then your little end mills will let you mill the slot for that tool bit to sit in. Yeah. Depois eu invento um grande, mas é aconselhável como às vezes é porque cortar o olho, porque precisa de algum parte que fica mais alguns que fica mais a secar para tudo. From where I'm standing, you'll look down here and you'll see where the sweep is sweeping one way and there, so it's almost like a crisscross. Yeah. That's telling you that your cutter is pretty even. Yeah. Modo segundo depois de tomar essa moda, depois de tomar esse distinguido, já significa como o corte ser perfeito. Já significa que o corte é perfeito, se cortar o próprio dizem. It's pretty close. This machine is limited on its accuracy, but compared to what you guys have been doing, this is a big step. Também é limitado, mas porque esse trabalho que não é ali, está fazendo tudo, só que ele leva um tempinho, mas como é tomado porque é grande, é como eu considero. Ainda não, um olho para mais para o outro. Agora de cedo, é tarde, era 15 minutos já. Linha prima para mais, isso aqui, ó, até 6 horas de noite. Longo. Sim, Can you zoom in and get a close up, Dave? Or even come in where I'm over here. The light from the other side.
Okay, I'll trade you places. Agora eu vou te mandar. Botar que vai estragar no plantão pra ele. Botar que vai motor estragar, só com nada, tem que ser vai mais 15 gramas por rodar. Quer acordar de lambar tudo. Eu só quero que eu me basta de mim, eu vou falar que eu me mês. Vou dando pra vocês, os velhos ficam custando os quartos, vai ficar com os quartos mas não vou dar lixo, você vai ser quarto de preto, vou tirar juntinho. Mas eu sou o grande, muito frio, se muito tempo, espaço que eu real, que eu dou de se perguntar assim, já chegou já? No. I saw the one they put paint on that. Yep. Then they put it on like that. Gluing. You can take Sharpie, magic marker. Depois faz o marcado também. Yeah, it works the same. É, tu trabalha aqui. Então se pode querer. Now, O daquela real, vou pode ver, vou dar faz aquela real assim. Se hoje ele tem que para quer dizer que ele não sabe. now if you had a problem where this is coming down on your head, you would unscrew it so you can get, out of your way. Okay. Because that's, that when you're coming down, this is going to come around. It depends on your cutter height, the head height. So. Se cada um pouquinho mais alto, só tira aquele braço. Yeah. Now when it's cutting this way here, you can see that crisscross. Yeah. At the light. See it? And then also too, that's pretty close, but that's about how much you're gonna have to lap off. You're gonna lap a little bit. Yeah. But be very careful to get to there because a little bit of lap. But only because that's why I'm saying is this machine has its limitations on being accurate. If the cutter was in one sweep, you would still be able to cover the whole thing. But depending on the sweep angle, it may be radius down or maybe radius there. So you're still gonna probably have to lap, but very little. Still go for it. Depois vou ter que passar pouquinho lá. What kind of like sand? I would say you could probably have 100 grit. You don't really need to have it fine. You just need to have it all level. So Yeah. Vou começar o próprio livro. Vou começar a cortar para ficar plano. Mas livro tudo. Você plano, coisa disso. Depois eu te mostro o que ele é. Ya, vamos lá, vamos. Vamos lá, vamos. Olha, olha. Ok? Eu te mostro o que ele é. Já dá para isso é importante. Lista. É que começa a ser História perfeita. Já para alcançar, vamos ver juntos sempre, para poder eu gastar aqui. Depois da necessidade de ele ficar livre. Porque Não, fica junto sempre. Que agora me lembro da cabeça, não tinha visto como não vou pôr na pronto. Mas não tem grande, não.
that's not bad. That's not bad for this machine. Vai trabalhar 5 minutinhos, Porque vai tomar qualquer máquina lá. para não fazer 15 horas, tem horas, tá? You did it once. Start 7 o'clock, send it to 6 o'clock in the afternoon. Yeah. 7 in the morning, go to 6 o'clock. Yeah, this will take a couple hours off of that. I know, a lot of hours. But the most important thing is Porque this. ele hora to get on 3 horas. Now you have, this is steel here, right? Ele é feio, né? Yeah, I think it's steel. No. É feio. I think it's steel. Ah, é feio. Yeah. Pode tirar? Yeah. Just with the interrupted cut on steel might gold a bit faster, that's all. Ah, ok. You know. But we're gonna find out because I'm gonna move it over now and we're gonna go across that. Agora não te descobri como esse vem chegar lá. Como é que for feio, eu vou levar no bom. Leva o alto tocado? O cara de alto tocado que faz assim? Ele manda. Ai, tá bom. Steel, you can hear it. Subiu, desceu. Já vai no que eu fio, né? Vai no que eu fio, mas não com ela, né? Yeah. Você tem que aparecer, né? O olho começou a espanhar, você fica na minha agora. Trocação. You went to the aluminum, now it's nice and... Yeah, yeah. Ele faz na criança o olho, sim? Gotta go a little at a time, but Tem que ir pouco, como tem que ser agora. That's just from the school. Onde é feio? Tem que apagar. É uma roupa lá no cozinho, mas sabe? Yeah, tem que ir pouco. Leva mais fácil, vamos ser alumno. Eu tenho que ter, tem que ir mais pouco. Saying that you gotta go little at a time over there because the metal goes through. yeah, It's not only aluminum. yeah, Ela tem muita coisa. yeah. Not something like this. You got you first your Ela tem quase nada. Nah, Ela faz em calor no piano. Ela tem quase nada. yeah, a little bit at a time because you're gonna have different tool pressure when it's going across the steel. It's a different tool pressure than the aluminum. And if you were to actually lap that, you would probably see that the steel would be hitting more than the aluminum around because we might be able to feel it. Okay, when we hit that steel up here, it moves it a little bit because we can feel a ridge right here. you say that the head is kind of wobble. That's why, because it didn't touch almost nothing over there. Yeah, And it took a lot on that side. but we lost. Yeah. We came across here. Something made it go up, so. We might have lost the bit coming across because even when you're in the dirt like this, sometimes something can catch in here and you can chip or dull the bit. Yeah. So we'll take a look at it here. Yeah, see right here? It dulled the bit. Yeah, eu quebro aquele ferro. Calem. Aquela ali, ó. Mm-hmm. Eu preciso que apanhar. Hoje, fica perto, fica assim, mas parado.
On the fly cutter, it doesn't have to be a point. In fact, it's better not to be a point because of what we just witnessed was the dulling. I didn't give it a point before, but I'm giving it a little bit more radius this time. Yeah. Okay? Vídeo redondo um bocadinho para que fique com aquele ponto que se torna faz o mesmo curso. And this is still got good rate. This is so that it doesn't drag on the back side of the cut. You want the edge here. Yeah. Okay? Now, Para que arraste para trás. if I want it stronger, last longer, I make this less. Yeah, se eu querer ele mais forte, para ele durar mais teu, ele te faz aquele ângulo lá mais pouco. But you always need to have clearance behind the cut. Mas tem que ter aquele ângulo, aquele soltinho. No matter which way you're pointing, you always want to have clearance. Que te importa, aquela maneira que você está pondo, não, tem que ter aquele Otherwise, you know, então, yeah. If it was like this, no Sim, sim. cutter's not touching, so it's important to have. You know. Mas toca tudo. On the inside, sometimes you know you're having, you know. Pouco tipo se você coloca um pontinho, então vai ter um corte melhor. Não, prova sim, prova. Eu vai tocar em base para tirar sopa. Ah, você viu o força. Knowing this, now that this is steel, I would have started over here. And you know, also a little tiny bit of oil in a cup with a little brush like this. Yeah. É olho, né? Ou não? Yeah, oil, little cup. coisa que eu fiz já. On my lathe, I have metal can like tuna can or soup can, and then I put a big bolt or nut or chunk of steel, so then it's always stays balanced. Some people put a magnet in the bottom so it sticks to the bed or whatever. No seu lugar eu tenho uma de chá. Eu te pôr bom profo pisado, não é que fica onde está muito arranjo para Maybe otherwise it's Está tudo legal. Kalau jalan pas tak lentir. Mula tiasi. Hello di feel. Yeah, I think that's handling. Aquela consegui. Dah baru sekarang pasal sini. Mudah sini. Ah, mas eu queria baru mas Dapat juga benar. Double handle, huh? It looks like it's handling. What it is we started where we started with the high speed or the high speed bit. Yeah. And then it started wearing out the more it cut into the steel. I touched the same spot, so now it's picked up that and it's continuing. So
there's one. We got 3 more to go. Yeah. So, pelo high speed, essa turma lumini drept, mas e campanha ferro, agora ele põe no mesmo altura que ele tinha feito, agora ele corta um, tranquilo, agora se espera que eu corte outro 3 ferros. This head looks like a real extreme case, you know, meaning this is a really, really bad head. Yeah. Eu vejo que aquela se achou que é mal. Ele é cobaia. Yeah, Ele yeah. cadastra cobaia. But that would be well, you know, rotary. That's why we're using it just For practice. But you should yeah. still practice on Yeah. rotary burr that out and weld, and then machine over your weld. Yeah. That will also let you inspect your welding on the heads. Yeah, quando eu fico soldando na área como eu fico controlando de lá. Será que vai pôr faca do boa não? É que é verdade, eu fico aquela coisa que só do durante o dia é bastante. Tem que leva pro. Most of my welding, I mean, besides fabricating, most of my welding is repair of materials like this. Because in marine, everything rots. Yeah. And I'm always cleaning out, or something's broken off, clean it, prep it, weld it, and then remachine it. When you machine across your own weld, it's like X-ray in your weld. Yeah. Foi uma troca com o curso, faz só reparação de discos lá. Mas tudo truque é limpar, bem limpado. A pessoa tem que fazer a mão que pode dizer para fazer pouco de mal com o como o jeito de saber como que era a investigação foi. A minha vez que eu estou tentando utilizar o propaganda do mundo. Pakai sepatur mano, sepatur nuno. That thing is hard. It's so feo, ela toda nasce ruim, sabe? Usually the head doesn't have that metal part. I don't know. It's very hard for you to find a head with a metal like that. Okay. Probably one of the old ones. The new ones right now, they don't put the metal. If it was just aluminum, the high-speed bits will last forever, you know. Yeah. Because I took this part right here. Yeah. You cut it like butter. You went like. But I'm saying it's very hard for you to find a head with a metal on it. Yeah. Usually it's only aluminum. Sometimes challenges like this is the best thing for your education. Yeah. Às vezes perigos que consigo é bom para nós como se aprender, mas se no caso como um dia não consegue não se preparar para ele. Que ele saca o cadastro That's what I was telling them. You'll still feel a little bit higher on the metal, but you probably won't recognize it until you lap it. But if the hard seats
or the metal pieces are the problem, then I would always start on that back side. Yeah. And then when you got that, it would be easy to blend the aluminum into that level. Yeah. So, se no caso que tem um material mais pequeno, é a melhor maneira começá-la primeiro. E depois começá-la primeiro, tudo sabemos que eu podia apanhar alumínio, é que tem que ver se fica igual para o que é todo, você quer? Acho que eu me ficaram driver's license. You want yes to be big shots. That's with a little. I know, it's on, but you was on the roof. I was like, hey, you have a driver's license? Everybody. Right, 13. He has a big feet. Guarda che tu grossa. Non si segue. Non si può scappare ma se non ti lascia. Adesso Usually carbide doesn't like to interrupt the cuts. You know, it doesn't like to be pounded. Yeah. But it's holding it pretty good. Most of the heads that we forget we're working on, they don't have the metal. Yeah. It's all aluminum. So it's good because that way we learn something. Yeah. That one day if something like this happens, You we hear know- it, you don't panic. Yeah. And we know. Or you don't go in the head. Yeah. More important. Well, most of the time too, when you deck out the head, sometimes you have to do something with the valve. You got piston valve clamp. Yeah. Yeah, it wasn't cool though. But thicker head gasket, double head gasket. So just Yeah, that's for the boring. Yeah, it could. It may not be low enough. Maybe. Oh yeah. But if this was heated up, you could bend that down. Yeah. Yeah. But you're gonna find that you're probably gonna have a lot more vibration on this, you know, whether it's gonna, you cannot spin large diameters very fast. You would have to have something off the other side, it'd have to be balanced. These are basically for boring, going down in here.
Depois tem um problema com aquele, porque ele vai cortar aquele também. Já, pensa, que ele não engana. Calma aqui. Vamos para tem que muito alto, comecei a baixar um pouquinho. Vai fazer tu ficar alto demais, só que tu fica justo. É uma coisa bem grande, não é muito da parte da Sim. Depois está uma base de cinturão. Eu lembro de corte de uma aquele válvula que fica a mesma altura. Tu já sabe o que eu fiz, não é que Sim, para montar uma guerra, sempre gostei de baixar aquele canal para falar, não pode já tirar que é um visível. A ver, que vai para quem? broche. Yeah, brush, tell. Oh, you got brush, huh? Eu aprendi com você. Esse já viu aí. Aquela moção que ele vou castar mais moção que lá. Que tirou o tour. O tour dele? E aquela ele eu colheu. Yeah, 7,000. I got about 12,000 there. No, 8. I'm reading it wrong. Okay, check this one. About 7 or 8. Pretty even across there. Que era para cima de. Sim, mas até me diga que ele Já não, deu, que assim. não será algo Yeah. Explica a diferença Okay. ali. Não, yeah. Okay, there's 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, because this one reads backwards. Yeah. So there's the 0. 0. Yeah, 0, 0. 0, ok. com Yeah. Oh, this. No, right there, that line. 0. Yeah. Entendeu? No. Instead of holding this down here, you want to make sure everything is on this one. Yeah. Tem que ter certeza que tudo se naquela lado. 5. 6, 7. 7. He's got. If you got So 6, do you need you got another? 6. It depends on your feel. 5. Pega o decimal, pega o decimal agora. Decimal, 5. Yeah, that's 5. Let me see. Meta? Yeah, 5 and a little over 5. But check it in another spot. See, I don't push down here. I put all. Yeah. Yeah. Pega tomba. Sempre Because I muito want bom. this to be with this deck, and I'm Yeah, gonna yeah. measure that with this deck. Okay, but I'm getting almost 7 when I do it. Quase 7. Quase 7. 5.7, né? Yeah. Well, this should be 0. 0. Okay. A diferença é tirar igual. Yeah. Pode About tirar 5 or 7. So this over here, Ah, what do I- I'm gonna go 7 over here. I'll go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on this scale right here. Agora tu vais cinturão. Por baixo põe aquele 7 milímetros. Depois bordo aquele 7 milímetros. É assim. Um chute que é igual a um chute assim. Arranca com favor. Zero. Um chute que é igual a um chute assim. Um gasquinho que é um gasquinho. Mas tu já não conseguiu não. O teu não é que baixar coisa, né? E ele como por isso que para aquela hora para fazer assim um show, não? Show não risco lá, mas ele vai fazer nada. It started failing over here, but it's almost close. It'll start picking it up. Esse vale por dois, hein? Nesse quase nada, mas esse mais alto, não. Vamos ver cara assim, ó. Agora tem que quebrar. Depois cortar ali, lá quebrar no painel. Tem que quebrar no painel. A conseguir. A cara também deixa ele muito pouco. Esse muito bastante, não tem cara assim, não. É mais fácil, são vários caras. Eu tenho que botar aqui porque não tem que coisar? Não.
Não é pinche. Esse modelo do para encarar esse teacher com alumínio. Ah, teacher sistema. Yeah. Yeah. Aqui. É comigo, não tá comigo. Okay, it doesn't matter where you put it. This is perfect metal here. Yep. Okay. Yeah, I'm reading just a little over 0. Yeah. Okay, so it's not, you gotta kind of like take that into consideration. So let's just say that about 1. Okay, so we come up here and I'm holding it flat on this side here and I'm reading it there and I might have 3, so it might mean 2, you know, 2,000s in reality. We know the mic reads, we know it reads off a little bit, 1, you know. So it goes Yeah. to So, 2000. okay, so there'd be 2,000s. Yeah. So what you're feeling there is about 2,000s. Yeah. And Okay. you actually, we between fellow machinists when we're in the shop, Yeah. we go, 5,000, so what, and then we go, okay, how much money, huh? $5, and then we go, and then we measure it, and then, you know, you know. No seu trabalho, este correio de opção, esse foi que 5.000. 5.000, 5, ok? Que ele está a fazer. Não, 3.000. Ok, não pus tanto. Quem vai mais? Tu pus. Mas depois que pus, que ele te construiu mídio. Agora tu correio, model correio de ele é frango 12.000. Yeah. Ele poucos 12.000, justo. Yeah. So this is 2,000s. 12.000. That's 2,000s. Yeah, mas o Nessa This one right here is pretty close to the same. The longer or the more you do machining and the more you always feel that, the more you will know that. You'll be close. You'll be really close. Conforme vou bate fazer, que vou bate correr mão, botar te apanhar a prática que vou ter a medida de som na dia. Porque esse nível tem mais menos muito central. It's like the feel of the micrometer and the measurement. All of it is feel that you acquire with time. Sempre sentir que pode Sensibilidade. com o tempo. Now, with us measuring this with 2, if you really wanted to bring this down to practice that, I would go ahead and I would loosen this and feed down 2,000s. Ok. Now, Tem que pôr num curso. well, I don't think he was here. Because you wanna? Para sentir para poder sentir. Okay. Não, agora explica o número. Look, Tanto que esse 1,000. Sério? Esse qual é o número? 0. Ok, não, a boca com aquele lá. Eu tenho que bater com aquele lá. Olha. Eu tenho que deixar onde é que está. Okay, just because you know that's supposed to be 0, but the indicator may show you different. Yeah, é para ser na 0, But look, tem que ser um número. 1. Okay, so you subtract 1 off of Agora what you get eu here. não vejo por You know conta what I de mean? 0 por conta de 1. 1 is the new 0. É que se conta agora, eu conto para fazer. Imagina que não gosta? Canto. Na 3. What? 2. Yeah, so you got 2, 3. Yeah, 3. So it's 2. It's actually it says 3. It's 2. 3 menos 1. Yeah, because you should, Dá o you 14. should- Justinho. you have to subtract Começa na 1, começa na 0. because this is not calibrated. Yeah. Como é que se equilibrado por isso? Não, que não tem já. So what I would do is if you guys. É 3 segundos. Porque senão é 3. Quanto lá? 0. Não, Didão. Diga o risco lá. 1, 2, 3. 3. Tem que dizer por conta do. Porque só já 3, né? Mas ele sugeriu, deixa eu sugeri isso. Ou disso.
Quer dizer, do Rio, que é rodão. That line right there. 0, 1, 2, 3. Yeah. So you had 3, Well, I had but the indicator when you go like this, Esse dá um. 1. So 1 from 3 is 2. Sim. Yeah. So this is 2. Agora tu vem pôr por debaixo da nossa. Tem que baixar 12. Por 12 mesmo. Yeah. Yeah. So you could actually, if you want, 2 right there. That's why I find that, make sure that I don't have any play here, and then I loosen lightly, Vai de novo, né? so I only Vai só go um cozinho. 2, right? Primeiro, antes de afrouxar, ele destia aquilo que se mexe. Então vamos afrouxar para pôr. Ele doce, depois eu aperta. Yeah. So there's no play. Now if I want to see, Porque fica com aquele fogo. I'm gonna screw it in a little bit, and then come in, and I'm gonna see if I match this Apanha area o right cozinho naquele here. outro lado, né? Esse fica põe naquele lado. Pelo doce. All right. A perna por começar. Não faz não, porque não olha o pai. A água passa agora. Aquela aqui é 2 milésimos de minuto. Sabe a água passa agora? Depois eu? Está fazendo? Tem que buscar essa que tem condições? So if you're in the middle of a job and your bit goes to shit like I just did, you know you can come back in and pick it up. Depois não sabe depois olhando para tudo trabalho, Se né? faz aquele trabalho e aquele outro tipo que faz. Já sabe como está aqui que deu muito gosto. Exato, depois vou ter problema, vou levar agora até só pela hora. Faz aquele depois vou. Fica embaixo aquela. Vou trancar para não cozinhar para baixo. When you cut it, and then the hose for the valve. Yeah. So you gotta put another bit and do it. Yeah, to do valve cutting, then usually that's 2 or 3. I don't do any automotive machining. Yeah. I know the basics, but other than that, and that's usually tools that you make. You know, you like the little like that little head right there. You would set up a bit so that it does the center, because you actually have a flat and then you have 2 flats off of there, so you got 3 angles to a seat. Então não, da volta não. Yeah. Não, até a volta não. Sabe que o cabeça lá tem não. Mas é tudo como ela tem material para fazer lá. Agora, nós depois cria material para fazer dela. Baixar no cozinho. Não, tem que criar material tipo pôr lá que não é que é Usually those tools also have valve guide on pin on the end of the cutter, so that they align with. Em geral, frutti é usado frutti da PERIRA. Quando não vai, vai depois. Que vai nem porta. Feel that? Very little lapping now. Agora sim. And you can see the shadow, I call it shadow from one cut to the other cut, always the shadow. Yeah.
So you see that it's touching, but it's not making another group the other way. Yeah, yeah. That means you're right on the money. Okay? But you guys got that. Now you play for the rest of the day. We're gonna go. Yeah, yeah. Sometimes your problem is only the gasket surface sometimes, and you take a little tiny bit and make it perfect. Yeah. You won't lap so hard. Yeah. You know, If not every problem is rot. You Yeah. know, Em geral, cada coisa tem é bravo. Então, melhor maneira é tirar todo mundo de mim, só para junto sempre. Comecei a tirar tudo. Mas eu não sei mais. É que pessoa, né? Yeah. And sometimes we got remember the other day I had the little end mill in there? Yeah, You'll be able to put the little end mill in there and end mill that little pocket clean. yeah. I will put everything brought to me. Yeah. Put it full. You can leave out the clothes. You break me then? Yeah. You break me up forward. Ah, okay, okay. Yeah. Mora dentro, mora esse limpa dentro. Yeah. Mora dentro esse limpa dentro aqui. Root canal. Yeah. Yeah, look at that. Everyone up here. Very nice. He's been dying to do this. Papa. Я só dava ele, né? Yeah, se eu queria limpar aqueles braquinhos, Yeah, que essa yeah, I was just telling them. Yeah. É mouse limpa. Agora se queres Mouse limpadinho. quiser explicar as mãos limpadinho. Que limpar mês, que limpar porque o buraco mês, ó. Because you the new ones they don't come with metal anymore. This one I think it's an old made or something. But it's good to cut him. Cut him. See, there's nothing. No. There's no Yeah. no metal on. Yeah. See, there's no metal on it. Yeah. Usually the Yeah, you'd be able to do that. maybe this is an old head or something. But there's Ele é só alumínio. yeah, it's all aluminum. Yeah. See, I would do that. I would do the weld and then put it up there and do a little bit. Valdir, puxa essa desse aqui. Got it? Yeah. This goes with there's an arbor for this. Tem uma armação que tá pôs lá. Vou mostrar onde que ele disse. Então, Thank you.